Not going to be good. And it looks like this one's going out to the floor. Jeez. Perhaps thinking about what to do next here. Ooh, right to the throat. Oh, bulldog. One-handed. Nice amateur takedown. Up on their shoulders. Down in a hurry. And she's back in the ring now. Bang, right in the face. Face buster. Oh, put down face first. Going to get that ladder up. It's going to be a race to the briefcase between Red and Ronda Rousey. Hold on, the rest of their opponents are not ready for this match to be over. And Red and Ronda come crashing down. It's an absolute free-for-all to see who's going to get the Money in the Bank briefcase. Ronda and Red have recovered, and I think they might have other plans. Oh, no. This is total chaos. The window of opportunity is now wide open for Red and Ronda Rousey. Look at this. Using the ladder as a weapon. Ouch. And now she gets her for a second time. Third time's a charm, Cole. Remember that as this match goes on. Red setting up for something big. Well, if Red thinks she can match Ronda Rousey with strikes, then she's insane. And now Ronda is punishing Red. Is it too late to change my pick? Wait a second. Red reverses. Zelina Vega has recovered and is setting up a ladder. She's using everything she has left to drag herself up each rung. But will it be enough? It might not be. Red's going to try to beat Zelina to the top. Hold on, it's Andrade. What's he doing out here? Is he putting Zelina Vega on his shoulders? How is this legal? It's not only legal, it's smart. It's Trey. I think he's seen enough of Andrade. Trey has neutralized Andrade. And that was the opening Red needed. This pains me to admit, Byron, but you might have been right about your prediction. She's going to do it. In her first attempt, Red is going to win the Money in the Bank ladder match. Wait, it's Ronda Rousey. This isn't over yet. Ronda's got Red's arm. Armbar on the top of the ladder. She's got it locked in. Red's in big trouble. That's going to be hard for her to grab a briefcase with a broken arm. Did she escape before it's too late? This truly is a historic day. I don't think I've seen you dressed up since our senior prom. Oh yeah, our one and only date together because no one else would go with us. I remember showing up in that sweet homemade $1 million man suit. Didn't you wear a cane mask? No wonder we couldn't get dates. To be fair, the theme of the prom was a masquerade. Still weird. You have the list, right? No, I thought you had it. Seriously? I put it in the safe just like you told me to.
Man, the way you treat that thing, you'd think it was the magnet Carta. Did you say magnet? Yeah, it's some really old, valuable magnet, right? Just get it out of there. No one was going to break into a hotel room and steal an old piece of notebook paper from high school. It's not just an old piece of paper. That list has been the roadmap to our entire careers, and now there's only one thing left to cross off. Did you forget the combination? It might have slipped my mind, but don't worry, I wrote it down on my phone. Which is also in the safe. This is why I always said we should have got the list tattooed on us. No chance of losing it, and we'd have way more street cred. Yeah? Well, get that thing open. ரெண்டுமே கிரியேஷன் ப்ரோ. இந்த மை கரியர் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கு மை கரியர். அதெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு. பார்த்தா மறுபடியும் கொண்டு வந்திருக்கானுங்க திருப்பியும். இப்போ யாருக்கு மேட்ச்? This is what's going to give us confidence, recognition, success, everything we've ever wanted. Your Earth Science notebook is going to do all that? No. We're going to use it to make a list of everything we'll accomplish someday when we become WWE superstars. We could do that. Or we could play my favorite lunchtime game, Guess What Mr. Bowman's Sweat Stains Look Like Today. I'm kind of seeing a heart shape. What do you think? I think you need to take this seriously. Besides, it's a proven fact that if you write down your goals, it helps you achieve them. Actually, now I'm thinking it looks more like a one-eared rabbit. Fine. I'll go first to get the ball. Become WWE Divas Champion. Your turn. Okay. Star in a WWE action movie. Action movie lo or star ah irukkum. That's one of your goals? Do you want me to do the list or not? Besides, it's a proven fact. WWE action movies are some of the finest pieces of cinematic art ever produced, so it would be an honor to appear in one. Whatever. Train at the dungeon. Come up with awesome wrestling names. Team with Mickey James. Get my own action figure. Compete on NXT. Win a dance-off. Wrestle Lita. Find out what's inside Undertaker's urn. Get inducted into the WWE Hall of Fame. Win a ladder match. I've got a match for you. My butt, your face. Hey, what are you two fartwads doing? This table is reserved for wrestling team members only. I thought there was a lot of boogers stuck underneath it. Bunny, you can leave now. Sorry, we're busy. Huh? Get my own action figure, become WWE Divas Champion. Is this some kind of WWE nerd vision? Being immortalized in semi-posable plastic is the greatest thing a human being can achieve. Don't ever touch our stuff again. What, like this? That was a huge mistake. நல்லா சண்டை கட்டுறீங்க பேக் ஸ்டேஜில். சூப்பராக இருக்குமே. ஃபைட்டா யாரு? இங்கே என்ன certain grapple என்ன இப்படி இருக்கு? Red color can't wait to see Red put Brooklyn in her place. Oh, so much for unbiased commentary. Hey, this is Red's memory of how it went down, so of course I'm pulling for her. You are too. Oh yeah. நடக்கிற மாதிரி Go இருக்கு. Red. ஹெல்த் ரெட் ஆக்கணுமா? This
This reminds me of that movie with the spinning top. Everything's confusing and a little bit off. For example, I wasn't even a WWE commentator when Red was in high school. Well, you're barely a WWE commentator now. None of this makes sense. Just sit back and enjoy the ride, Saxton. Brooklyn Von Braun is a terrible human being and deserves everything she's getting here tonight. I could not agree more. I couldn't believe what Brooklyn did to their list. I mean, what did she expect was going to happen after that? Yeah, if you ask me, Brooklyn's the real fart blonde. Strike. Brooklyn might have an opening here. Brooklyn gets nailed with the sliding lunch tray takedown. Can Red capitalize? She's going up top. Wow, cheating la பண்றானே. Three. That's it. It's all over. Hey, எட்டிகறவாட்ட cheatingல நடக்குதுடா இங்க. இவங்கோட அந்த லஞ்ச் ட்ரேவர் தூக்கி உள்ள தள்ளி விட்டான். அதை பார்க்காம அவ காலை வச்சு வலிக்கி விழுந்துட்டா ஏறி குதிச்சு பின்னணிட்டா. கரியர் போல இருக்கு. டிவாஸா அவன் இது போல இருக்கு. அவன் க்ரூசர் வெயிட் போல இருக்கவன். தூங்க வைடா அவனை. ஆனா இது நம்ம ஃபேஸ் வைக்கலாம் தெரியுமா? கேமரா இருந்திருந்தா. டேய் நம்ம ஃபேஸ் இதை கேப்சர் பண்ணி அதை இதுக்கு வைக்கலாம் தெரியுமா ரெஸ்லர்ஸ்க்கு? ரன்னிங் கார்னர் அட்டாக் ஸ்கில் அகேன் L2 box. Wait. Let me get this straight. You remember your fight with Brooklyn when we were in high school, taking place in a WWE arena with a ring, sold-out crowd, and commentators? The guy who can't remember the safe combination is questioning my memory? No, the guy who can't remember the safe combination is questioning your sanity. Whatever. I may have taken a few liberties with my story, but that is how I choose to remember it. Well, as much as I'd love to join you in rewriting history, that day is scorched into my brain because that's how I got my nickname, Trey. This is how it really went down. Beast mode. R2 Mukono. Electrifying payback allows you to call down lightning, charge up momentum, holding both R2 and triangle. Full turn wrestling. Become WWE Divas Champion? Is this some kind of WWE nerd vision board? Hey, being immortalized in semi-posable plastic is the greatest thing a human being can achieve. Don't ever touch our stuff again. What? Like this? That was a huge mistake. Oh no! I've unleashed Hothead Red! I'm gonna take that marker, bring it to your grandmother's nursing home, and cross out parts of her chart so when the nurse goes to give her turn-down service, she won't know to flip her over. That's right! I'm gonna give your grandmother bed sores! What is wrong with you? Calm down, deep breaths, maybe we can talk this out. I'm done talking! This is what happens when you mess with the captain of the wrestling team. What are you gonna do? Captain of wrestling team. Put me through a table. I'm going to get help. Everyone already knows Hothead Red, but let me introduce you to her best friend, Trey. Get it? Because he busted his butt on a lunch tray. நினைச்சு பார்த்துட்டு இருந்திருப்பானுங்க போல இருக்கு. Now her face matches her nickname.
நம்ம அதில் விளையாடுறத விட ஆனால் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். என்னென்ன இதில் இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, அதில் என்னென்ன சிக்கல்கள் இல்லை என்னென்ன சிக்கல்கள் சொல்லி காட்டிட்டு இருக்கானுங்க. தூங்குறானே, கையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு இருக்கிறேன். விடு. That could have been way worse. Yeah. Brooklyn could have posted a video of the whole thing online. Oh, wait. That's exactly what she did. I meant she could have dumped something worse on me, like mayo or hot sauce. And hey, at least she didn't destroy our list. So what? On the training, I'm not going to do any of those things anyway. What do you mean? We were just embarrassed in front of the entire school, and currently 672 people on the internet. I bet a bunch of those are repeat views. Great. We're not even touching on the fact that I got beat up by a lunch tray. I'm never going to be a WWE superstar. I'll just go to college and get a lame job when my parents want me to. I think you need to read the letter again. See? This is what I'm talking about. I can't even open my locker. What's your combination? 1633-9, I think. Letter, please. Here we go. I think this section is relevant right now. You've probably asked yourself a million times, why? Why didn't they want to be my parents? The truth is we did, but we had to make the hardest decision of our lives because we didn't feel we could give you the life you deserved. And that life is one where you can have the freedom to follow your dreams no matter what they might be, to become anything you want. Using the only letter I have from my real parents as some sort of motivational speech is kind of a cheap move. They're right though. You have a second chance in life and you need to make the most of it. So why sell yourself short? You need to at least try. Fine. But when this whole WWE thing doesn't work out, I'm blaming you. It'll work out. I promise. Assuming you never have to wrestle a lunch tray. They're actually a lot tougher than they look. Bret Hart t-shirt போட்டிருக்கான். Dragon Skull reached a new level. இனி high level போகணும். அவ்வளோ ருக்கி தான். சும்மா தான் அந்த மாஸ்க் அப்படி இருந்துச்சு, அதனால அப்படி பேர் வச்சுட்டேன். ஆனால் இவனுக்கு பட்ட பேர் வந்து டயர். இட்ஸ் நாட் டார்ச்சர் இஃப் யூ ஆர் பேயிங் ஃபார் இட். யார் இவன்? ஏதோ கிரேசன் தானா? To drag opponent R2 and X, tap X. Okay, so maybe my memory of that day is a little off. Severe emotional trauma will do that. But did I really say all that stuff about her grandmother? Yep. You had some serious rage issues back then. Did you also forget that's how you got your nickname because you were always seeing red? No. இப்போ கொஞ்சம் பெரியதா இருக்காங்க நினைக்கிறேன். பழச பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Hot head part. Gotta give her credit for that. You know, the rhyming definitely made it catchier. Hot head red, hot head red, hot head red. Okay, we get it. Have you figured out that's safe yet? No, but I'm pretty sure I used the same combination I've always used for everything, which is... அப்போ என்ன நம்பர் சொன்னா? 1633 தான் நினைக்கிறேன். அதான் இருக்கும். Got it. Finally. Was never in doubt. In the script paper. I'm sorry alone for so long. Mommy won't ever let that happen again. There's something seriously wrong with you. You're just jealous. We should get going. We can't be late. Hey, we got a message from President Johnson.
President Johnson. Do you think you impressed the most electrifying president in United States history with all your career achievements? President Johnson Actually, you do. All the best on your big day. I'll be watching from the People's White House. That's cool. I voted for Kane. I voted for Kane. Iva vote Kane vote போட்டுருக்கலாமா? Kane. யாருக்கு தெரியும்? Use a working hold to wear down your opponent and regain stamina. The normal one-on-one match hold X to perform a working hold and start standing behind a seated opponent or while holding them in front face lock. இங்க வந்து பாரு செவலைன்னு ஒரு நிமிஷம். அது ஏஜே அது வந்து அப்படிதான் நினைக்கிறேன். X to select the person think you want to interact with. New WWE 2K20. Press box to swap between your female and male player's phone. An iconic in the top left corner will. Your female and male player will receive different messages, so you can check both. Okay, மூணாவது என்ன? Podcast episodes available. Listen to the latest podcast to hear what people are saying about my players' careers. Do this to go on phone menu. Press triangle to select pod. Penny AJ பார்க்கணுமா? யாரு கூட பேசலாம்? ஏஜே கூட பேசி பார்க்கலாம். I still can't believe it's really all over for you and Red. I know. It is starting to sink in, though. Just this morning, I was thinking about that time we faced each other in a Falls Count Anywhere match. Man, that was brutal. இவங்க மோதி இருந்தாங்களாமா ஒரு மேட்ச்ல ஃபால்ஸ் கவுண்ட் எனிவேர் வந்து டலா இருந்துச்சுங்கறான். இவனும் ஏஜேவும் அதுக்கு முன்னாடி போல இருக்குடா. நடந்தது இப்ப பேசிட்டு இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. Yeah. But thanks to you in that match, now every time my jaw hurts, I know it's going to rain. Really? Maybe you should get that checked out. No way. You might be the champ who runs the camp, but I'm the champ who knows when it's damp. Yeah, that doesn't quite have the same ring to it. என்னடா ப்ளே பண்றதா வேண்டாமா? பண்ணலாம். இப்படி இருக்கு பார்க்கல. இவனை வச்சு ஆனது இல்லை நானு. Hey, pull that match up on your phone if you don't mind. சும்மா வாயிட்ட டைட்டில் மேட்ச் அந்த தெரியல எனக்கு. ஆனா பெரிய ஆளுகளை கூட ஆடி இருக்கானுங்க போல இருக்கு. பெரிய ஆளுகள் கூட ஆடி எனக்கு தெரிஞ்சு அது நடந்தது வந்து ஸ்கூல்ல. இது வந்து அப்புறம் வேற எங்கேயோ ஃபங்க்ஷன்ல இருக்காங்க. அப்போ கொஞ்சம் பெரிய ஆளுகள் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பழசெல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. I spoke to Trey and AJ before this match, and both men admitted they didn't have a lot of experience in Falls Count Anywhere matches. Pinfall or submission ஜெயிக்கிறதா? Trey did tell me he used a rather unusual training method to prepare for tonight. He played hours and hours of Falls Count Anywhere matches on WWE 2K.
Yeah, because nothing will prepare you for one of the most brutal matches of your career, quite like sitting on a couch playing video games all day and night. What an idiot. And scissors takedown. Very nice. Boom. Nice. There's the quickness. AJ Styles looking a little out of his element. You don't see that very often. It's nothing he hasn't been through before. Saw that one coming. Reverses. Can he make him pay? When AJ Styles entered the WWE, he already had a big following and reputation from his time in Japan, though he isn't alone in bringing big talent to the West. He is efficient and dangerous with his offense thus far. Just a steady dose of punishment on display. The dangers in this kind of match are endless. What could we expect in this one? It's all about the dangers of the unknown. DQ இருக்காம் பார்க்கலாம். இல்லாட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்து விளையாடலாம் ஜாலியா. DQ KO off, DQ off. அப்ப எடுத்து பொளந்துக்கலாம். The fight could go anywhere. An attack can come from anywhere. Well, this is when we see just how far someone's willing to go to defeat their opponent, because anything goes. Corey brings up AJ having a following before coming to WWE. It is similar to how Finn Balor had one as well. And sir, அன்னைக்கு மேட்ச் ப்ரூட்டலா இருக்குன்னீங்களே எப்படி இருந்துச்சு? Yeah, that was a match put together in the spur of the moment. AJ Styles was on a live tour in South America, took an 18-hour flight to Minnesota, and still had a hell of a match against Finn Balor. The WWE Universe has been buzzing about it ever since. It even made you swear, Byron. Running Hurricane Rana. AJ Styles looks like he's really struggling under pressure. This can't bode well. Got all of it. He's going for the pin. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. அதெல்லாம் இதுல அந்த ஃபினிஷர் அதனால தான் வெச்சேன். Oh my god, he's done it. He scored the win. Let's watch again. நான் மியூசிக் வைக்கல, ஆனா மியூசிக் நல்லா தான் இருக்கு. Here is your winner, Sunshine Sugarfoot Storm. Guys, that was a big win for him right there. I'm not impressed at all by AJ Styles' effort tonight. Well, I mean, he tried. And as we expected, WWE Extreme Rules has been a brutal evening. Feed me more. Feed me more. ஒரு சிலர் தான்டா வைக்க முடியும். ஒரு சிலர் தான் மாற்ற முடியும். முக்காவாசி அந்த கீர் ஷாட்லாம் நான் இன்னும் மாற்றவே இல்லை. அதெல்லாம் அங்கே கேட்கல. வெளியே வேணால் மாற்றலாம்னு நினைக்கிறேன். சிக்னேச்சர் எங்கேயா போய் மாற்றலாமா பார்க்கணும். லீவ் பாபினா பாபி லேஸ்லி அவன் இல்லையே, அது பாபி மாதிரி இருக்கு. அவ வருவான், நிக்கி வந்துட்டான். நட்டாலியா கூட பேசி பார்க்கலாம். ஒரு லேடி வச்சு பேசி பார்க்கலாம். I just wanted to congratulate you, Red. You really deserve this. தெரியல. Thanks, Natty. I know we had some differences over the years, but we always worked them out in the ring. Yeah, except that one time we got into it backstage. Backstage வரைக்கும் போயிருக்காங்களா? I forgot about that. I didn't.
You threw me into a road case. Oh, yeah. Sorry. What were we even fighting about? The usual stuff. Who was better, the title, you saying you were the best female superstar to ever come out of Calgary. நம்ம எதுக்கு சண்டை போட்டோம் எனக்கு தெரியல நீ இந்த டைட்டில் யாருக்கு இதுன்னு சொல்லி சண்டை போட்டிருக்காங்க விளையாண்டு பார்க்கலாம் Now I remember. வாங்க விளையாடலாம் அதான் சொன்னேன் தெரியல கொஞ்சம் எபிசோட் போனா தான் தெரியும் எப்படின்னு கொஞ்சம் மூவ் ஆனா தான் தெரியும் என்னன்னு கதைன்னு Things have clearly gotten personal between Red and Natalya. Win by knockout. This is on Red for claiming she was the best female superstar to ever come out of Calgary. That was pretty much a direct shot at Natty. Natalya is certainly proud of her legacy and will go to any lengths to defend it. What's going to happen now? Belly to belly. இங்க ஏதாவது ஒட்டச்சு தள்ளலாமா பார்க்கலாம் Set for the ride through the table. Natalya is a superstar. Weather the storm and tough it out. She isn't someone to overlook. No one's saying Natalya is being overlooked, but she can sometimes get caught up in playing to the WWE universe. All it takes is one taunt too many, and her opponent can get the advantage over her. Natalya may be a veteran, but once her strap. Whoa, not so fast. Yeah. Up and she's really taking it to her corner here. And you can't argue with the results. Save ஆகலையான்னு தெரியல Delivering the suplex. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பேக்ல போய் அந்த கார் ரோட் சைடுல ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பேக் சைடுல என்னமோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் யாரு Cizal. Uh-oh. Neckbreaker. Just a step quicker. All the way over. எனக்கு தெரிஞ்சு கார் சைடுல ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் Looks like she's struggling for air, and that's a direct result of this continued assault on the torso. இந்த கார் கிட்ட இதை பண்ணலாமா
Again, assaulting the torso. Referee might want to think about stepping in here. Up on their shoulders. Down in a hurry. Ooh-wee. இப்படி என்னதான் பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். Saw that one coming. Look at this. Ouch. German suplex. But that's not all. And this conflict comes to an abrupt end right there. ஒன்னாடி அடிச்சிட்டாங்க போல இருக்கு ஜெயிச்சாச்சு. ஜெயிச்சியா? நாக் அவுட் பண்ணிட்டியா? இப்போ வந்து பலச சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படி நடந்துச்சு இப்படி நடந்துச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. தெரியலையே. பேர்ல கொஞ்சம் போனா தான் தெரியும் என்ன இதாவது. இப்ப யார் Hey, it's X-Pac. Just keep walking, we don't have time. We always have time for X-Pac. Besides, you can't just ignore a WWE Hall of Famer. I can. Trey. Pac, what's going on? Hey guys, looking good. You too. Thanks. I'm on this new mustard-only diet. As in mustard is the only condiment you use? No, as in I only eat mustard. I've already dropped like 7 pounds. That's interesting. But enough about me. This is your big night. I swear it was just like yesterday when I first saw you two on the indie scene. Yeah, at that point we were only a couple years in. And I was about 30 years in. I'm telling you, this diet's legit. I guess you could say you can cut the mustard, huh? Anyway, we wouldn't be here today if it wasn't for you. So, thanks. I'm sure you'd have been fine with it without my help. Trey, I don't think I can say the same for you. You were kind of the drizzling craps back then. No offense. No, it's true. And I wasn't just a drizzle. I was more like a torrential downpour of crap. Red was always ahead of me from the moment we started training. அவருக்கு எப்படி ரெட்னு பேர் வந்துச்சு எனக்கு டயரா தெரியல. நான் வைக்கலடா அது. ஏய் எங்க அவனுக்கு என்ன பேர் வச்சேன்? இவனுக்கு டிராகன் ஸ்கல்னு வச்சேன். ஏய் அது அதுவா கூப்பிடுறது ஹை ஸ்கூல்ல கூப்பிட்டதாமாடா. அதுக்கு நான் என்னடா பண்ண முடியும்? அதுக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் பொறுப்பாக முடியாது. You can use this credit card for whatever you need, but we keep the reward points. I'm about 10,000 short of a free trip to someplace warm, and you're gonna help me get there. Deal? Yeah. Got it. We're gonna miss you so much. When did you get there? I just had to be close to you Amma one more appa time. nenikiren amma appa It feels like yesterday we got that call. There was a boy in Denver who was ready to be adopted, and now you're all grown up and going off to college. I just can't believe it. I know. It's hard for me to believe too. We'll come visit soon, okay? No, don't. I mean, a big part of college is learning independence, and if you're visiting all the time, then I'll never be able to do that. Just be smart about the credit card, okay? Like, if there's a big keg party,
Put it all on the card and have everyone pay you back cash. That way, I'll be headed for that free beach trip in no time. Hey, maybe we could go on spring break together. Frank? I have to go. Okay, drive safe. This is the part where you get out of the car. Right. Call us when you get to school. நீ ஸ்கூலுக்கே போல அதுக்கு முன்னாடி நடந்தத பேசிட்டு இருக்கானுங்க. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறான். உண்மையான பேர் டென்வரா? இதான் நீ ஒருவேளை. கொஞ்சம் வயசானதுக்கு அப்புறம் இருக்குமோ? Do you believe this? We're finally doing it. Our very first list item. Train at the dungeon. Are you excited as I am? I don't think that's possible considering you've already had 3 energy drinks before we've even left town. But this is going to be cool. I know. Think about how many top superstars came through Calgary. The Hearts, Edge, Jake the Snake Roberts, Rowdy Roddy Piper, and we're next. Let's not get ahead of ourselves. We have a long way to go before we can be mentioned in the same sentence as those legends. Everyone has to start somewhere though, right? And the dungeon is a great place to start. I still can't believe your parents were okay with all this. What happened to them wanting you to go to college? They changed their minds. Just like that. Just like that. பரவாயில்லடா கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு ஒரு ஒரிஜினல் கதையாட்டே கொண்டு போறாங்க. Bathroom break already? No, I want to show you something. See that sign? Our faces are going to be on it someday. நம்ம ஃபேஸ் ஒரு நாள் அங்க இருக்குங்கறாங்க அவங்க. Famous than the inventor of the paper toilet seat cover? He put a lot of butts in seats. And when we make it to WWE, so will we. இல்ல அந்த மாதிரி அங்க நம்ம மூஞ்சி வருங்கற அதுக்கு நம்ம ஃபேஸ் பிரிண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் சூடா இருப்பானே வேண்டா ஒரு இவன் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறவன் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஆயிட்டானா இல்ல எப்படின்னு தெரியல இது இவன் ஏண்டா கேர் இப்போ என்னதுன்னு தெரியலையே ஏய் கார் ஓட்டிட்டு போக சொல்லுவானுங்க போல இருக்கு 2K20 go either my player's phone pressing check the list throughout the career to see what gets added and cross off அடப்பாவீங்களா இப்போ என்ன ஏதோ லிஸ்ட் பார்க்க சொன்னாங்க அது என்ன மெசேஜில் இருக்கா பிளட் எல்லாம் ஆன்ல இருக்குடே என்னமோ பார்க்க சொன்னாங்க அன்லாக் ஆகும் போல இருக்குடா நீ போக போக தான் எல்லாம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் கீழே வாரு என்னமோ லிஸ்ட் பார்க்க சொன்னாங்களே இதுக்கு பாட்காஸ்ட் போனேன் என்னமோ லிஸ்ட் இருக்கு அதை போய் பாருங்கன்னாங்க பெர்ஃபார்ம் எ ஸ்ப்ரிங் போர்ட் ஓ மூஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயும் கரியர் மோட் இருக்குல்ல இல்லையா 10ல இருக்கும் இந்த மாதிரி அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஒரு அளவுக்கு அதுலயே ரெஸ்ட் பண்ணே போக மாட்டாங்க இதெல்லாம் ஃபினிஷர் என்னோடது
மாத்தவே இல்ல அன்லாக் ஆகணும் போல இருக்கு மேட்ச் ஆட ஆடத்தா அன்லாக் ஆகும் போல இருக்கு ஸ்பியர் குருசுர வெயிட்டுக்கு ஸ்பியரா சும்மா ரெண்டாவது ஃபினிஷரா ஏதோ ஒன்று வைக்கலாம் அவ்வளோதான் இது இப்போதைக்கு தேவையில்லை அதான் மேட்ச் ஆட ஆடத்தான் அது லாக்கில் இருக்கிறதும் அன்லாக் ஆகுதும் ஒரு சில அட்டையர் ரிலீஸ் ஆகும் போல இருக்கு சூப்பர் ஸ்டார்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட 10-11 கலந்த மாதிரி அதான் ரெஸ்ல்மேனியா ஆடுறப்ப ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அந்த ட்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆகும்ல அந்த மாதிரி 2011 மெமரிஸ் பிரிங் பேக் தான் இது எங்க மறுபடியும் அங்கதான் போகும்னு நினைக்கிறேன் பாயிண்ட்டை வச்சு இது பண்ணும் போல இருக்கு நம்ம ஒவ்வொன்றும் அன்லாக் பண்ணும் போல இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னமோ பண்ண சொன்னாங்க அது பார்க்கணும் ஒருவேளை இந்த பாய்க்கு ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிற லிஸ்ட் பார்க்கலாம் 2 பேர்த்துக்கு இதில் ஃபோனில் செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இது நம்ம தான் நினைக்கிறேன் உள்ளியா இருந்த ஒரு லுச்சால இருந்து ஹெவிட்டா மாறிட்டானா இன்னி பிளேயர் ஸ்கில் பாட்காஸ்ட் விக்டரி என்ட்ரன்ஸ் அப்பியரன்ஸ் வீடியோ மை கரியர் இதில் இல்லை இந்த லிஸ்ட் இருக்கு பிகேம் WWE ஜீவாஸ் சாம்பியன் இது அந்த கேர்ள் இது அப்புறம் கடைசி ராயல் ரம்பல் வின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் இப்போ பாய் இதை நேம் பார்க்கலாமா இப்போ பாய்க்கு பார்க்க முடியல ஸ்வாப் இப்போதான் பண்ணேன் Alright, time for a road trip game. If you could face anyone who trained in Calgary in a dream match, who would it be? Isn't it a little early for road trip games? We still have like 2,000 miles to go. Come on, I'll get you started with some options. How about Bret Hart, Jake the Snake, or Rowdy Roddy Piper? 3 பேர்த்து சும்மா ஏதோட செலக்ட் பண்ணாமல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிளேவா அந்த டிஷர்ட் தான் போட்டு சுற்றிட்டு இருந்தான் அந்த பிரிட்டாட் சிம்பிள் போட்ட டிஷர்ட் தான் ஓட்டு இன்னும் மேட்சுக்கு போயிடுச்சா That would be so cool to face a legend like that. Could you imagine? அப்போ இவங்க இருந்த காலத்துல எல்லாம் அவங்க இருந்திருக்காங்களா நினச்சி பார்த்துட்டு இருக்காங்களா இனி கரியர் ஒர்ஸ்டா போக எப்படி வேணாம் நடக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏடா ஏடம் ரோஸாட்டு இருந்துட்டு ஏடம் ரோஸ் அதுக்கப்புறம் வெளியே போனதுக்கப்புறம் இருந்த உடம்பாட்டு இருக்குது ஏடம் ரோஸ் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா நல்லா தெரியல எந்த ரெஸ்லிங்ல இருக்கான்னு தெரியல AEWவா இல்லை என்னன்னு தெரியல இப்போ ஏதோ சேனலுக்கு ஏதோ பேசிட்டு இருக்கானு நானுங்க மேட்ச் நடக்குதா நான் இங்க பேர் வச்சிருக்கிறது டிராகன்ஸ்க்கு ஆனா கூப்பிடுறது ட்ரைன் தான் கூப்பிடுறாங்க
பழைய மேட்ச் பழைய காலத்து இதுல எப்படி வந்தான் இவன் பாக்குறதுக்கு பழசுல இருக்க அந்த ஒரு இதாட்டத்தான் இருக்கான் அவன் Big time singles matches on deck here. பழசுல ஒருத்தர் இருப்பானே டிராகன் பேர்ல Well, given the shape these superstars appear to be in here tonight, I fully expect to see one of the most competitive matches we've seen in a very long time. இப்படி ஆடுனா எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓ எங்க ஆக்சிடென்ட் Here comes the excellence. ஏடா சப்மிஷன் இவங்கிட்ட போய் And his opponent ரிலீஸ் ஆவானுங்களோ இதெல்லாம் ஆனா ஒருவேளை கரியர் ஆனா ஒரு சில பேர் அன்லாக் ஆவானுங்களோ யார் யார் கேட்டிருந்தா பிரெட் ஹார்ட் ஜேக் தி ஸ்னேக் அதுக்கப்புறம் Jake the Snake. And you? Well, you'll never be good at anything, Byron. நொர நல்லது அந்த நொர நல்லது இந்த நொர கெட்டது I am live on PPP. So you know when you're on a long drive to the next town and to pass the time, you start coming up with three-back scenarios? Well, these two facing each other is exactly that. These are certainly two of the top names to ever pass through the Great White North. When I'm on a long drive, I'm mostly just thinking about how grateful I am to be Byron free at the time. You know you miss me. Not a chance. பழையாத்து மேட்ச். Back in from the floor. And the tie-up, make no mistake about it, this is all about skill, determination, and power. Bret Hart going for it. Here we go with Bret Hart in full control. This is a turbulent time in Bret Hart's career. The Hitman was the hero of WWE's new generation, a multi-time WWE champion, but now Hart is seething with resentment towards WWE executives, his fellow superstars, and the WWE universe. அதுக்கப்புறம் அட்டையர் மாத்திக்கலாம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Now it's Bret Hart on the defensive. He planned for this and could still rally. I want to expand on your point about Bret Hart's new attitude. In Canada and Europe, Hart remains a hero. But in the United States, the WWE Universe feels that Hart resembles a toddler in the midst of a temper tantrum. Well, I think Bret has the right to be angry and is being mistreated, Cole. He has a pent-up frustration with the cultural landscape in the States. He's going to let everyone know about it. If Bret Hart is your opponent, you've got one thing front and center in your mind. The sharpshooter. Default that legendary submission. You have to focus on everything that leads to the sharpshooter. Bret spends a lot of time in the match working your legs and back to set up for the sharpshooter. So keep your lower body protected. He might have been waiting on that one. Oh, able to counter. European uppercut. You're watching the longest running weekly episodic television show in history. This is Monday Night Raw. Straight punch. இல்ல எக்ஸ் அழுத்திட்டு பாக்ஸ் அழுத்தி பார்த்துட்டேன். ஒரு சிலது அன்லாக் ஆகல. இப்படி ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுமே நம்ம எனக்கு தெரியல. The Hitman looking a bit fatigued. He's getting beaten up out there, but staying strong. Blood வர வைக்க முடியும். Blood ஆன்ல தான் இருக்கு. Blood வந்துருச்சு. Busted up. Wow, look at that agility. Uh-oh. Back of his neck. Uh-oh. Nice signature. Setting up. Staying
Shooting Spanish. Can he score the pin? Maybe. What a way to win a singles match. Hey, இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியே எங்க இருக்கு முதல்ல நானும் தான் நம்பல நம்புனா தான் கரே டிங். Here is your winner, Sunshine Sugarfoot Storm. Without even breaking a sweat, this one is over. Looks like Brett's opponent was even better than the best there ever will be. It'll be interesting to see the fallout following this big singles win here tonight. Hey, where ni edit போட பண்ணிருக்கீங்க? ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கறானல்ல. ஏன் edit போடுறீங்க? என்கிட்ட ஒட்டவே கூடாது சொல்லிருக்கேன். நல்லா ரெட் ஹாட் ஜெயிக்கிறீங்களோ? வேறே ஓடிட்டு இருக்காரு. வேற எப்படி மறைக்கிறான்? இதுக்கு அப்புறம் தான் ஆறவங்க edit போட்டாங்க ஓடறவங்க வரனால. தூங்குவான்டா. இந்த வயசுலயும் கொட்டத்தை ஓட்டுறதா அதுக்கப்புறம் தான் பிரிஞ்சிடுறது. பேசு கீழே வை. இந்த வயசுல சேர்றது அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சிடுறது. This is it. The home of the famous dungeon. I swear, I can almost hear the wrestlers of the past groaning in pain. That's my stomach. For the past 2 days, I've had nothing but moose jerky, maple puffs, and poutine. Yikes. Look, I just want to say, I know I've been a little skeptical, but now that we're here, I can see us doing this. I mean, once Bret Hart hears how far we drove, he's going to have no choice but to welcome us right in for training. So, thanks for pushing me on this. Of course. Well, here we go. Hey there. I bet you're here for Bret Hart, eh? Hello. And yes, he's going to train us to be wrestlers. Eh? ஏய் யாரை செலக்ட் பண்றோமோ அவங்க கதை ட்ரெயின் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பிரெட் ஹார்ட் வீட்டுக்கு வந்திருக்கானுங்க. He is. Hang on a sec. Bret. Hey, Bret Hart வீட்டுக்கு வந்திருக்கானுங்கடா. He'll be right down. I'm sure he's just putting his tights on, gelling up his hair, finding his sunglasses. He's got to look the part, you know. Of course. So are you Bret's housekeeper? Okay, seriously, guys? I'm messing with you. So, Bret's not home? No. And he hasn't been for years. The Harts don't live here anymore. But you said... This kind of thing happens like once a month. And I like to have a little fun when I break the news. How is that fun? We just spent 3 days driving here. And I gave myself severe stomach issues. At this point, we'd settle for one of the more obscure Hart brothers or even a distant cousin. Like I said, none of them are here. You seem like nice kids. Stupid, but nice. Next time, do some research before you decide to drive all the way up here. Jeez, so much for Canadian hospitality. I thought you said you checked all this out online. I did. I mean, I searched for dungeon in wrestling, and then some really weird stuff came up, and I kind of got sidetracked. Point being, don't look at my browser history. But hey, we came all the way here. We should at least get a picture. Can we do another one? I was making a weird face.
probably on account of the stomach pain. Maybe you were right about us trying to become wrestlers. We've already failed at the first thing on our list. And maybe we're not cut out for this. Hey, wait, we can't just give up that easily. I have an idea! அந்த லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இதே நமக்கு ஃபெயிலியரா போச்சு. அந்த லிஸ்ட்ல எழுதி வச்சதெல்லாம் இது ஒண்ணு நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So you drove all the way to Calgary thinking you were going to train with Bret Hart? I've done some stupid stuff in my life, that takes the cake. அந்த இப்ப நடந்த கதையில இங்க பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க. But since I had a dad who only looked at the rewards section on the credit card bill, we were able to stay in Calgary and learn from a former wrestler who, at least according to him, trained with the Harts back in the day. I think he just ran next to one on a treadmill once. So that's how you guys hooked up with Riley Flash? Yeah. After striking out at the dungeon, it was kind of our only option. Even though Riley can be a bit much sometimes, he gave us the foundation we needed to get here today. He also gave us ringworm with his dirty mats, but that's a whole other story. கொலப்பறானுங்க ஓட்டு. இப்போ ஹால் ஆஃப் ஃபேம்னு நினைக்கிறேன் இவனுக்கு வந்தது. ஏய் அந்த வெளியே பார்த்த ட்ரெயினர் இங்க இருக்கான்டா. ரெட் ஹெல்த் ட்ரைனிங் ஆகிற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். இதார கெயினாட்டு இருக்கான் அந்த ஒருத்தன். இவ்வளோ ரெட் ஹெல்த் கொண்டு வரணும். ஏய் பின்ன டிராஃபிலாம் இருக்கு. இது வந்து ட்ரைனிங் ஏரியா நினைக்கிறேன். ட்ரைனிங் ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச். இவதான ஜோஷி ஜெயின்? ஆமாம். நீ மூசெல்லாம் நீ அன்லாக் ஆகலை போல இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே அன்லாக் ஆகிறப்ப அப்படியே மாற்றிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ ரெட் கலரில் ரெட் ஹெல்த்துக்கு மாற்றணும். எப்படி எல்லாம் தான் ரெட் ஆகும். அங்கே நிற்கிறவனுக்கு இவளுக்கு ஒரே அட்டையர் இதாட்டு இருக்குது. ஏண்டா அது எப்படி அன்லாக் ஆகலையா இல்லை எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. ஓகே ரெட் ஆக்கியாச்சு. பெர்ஃபார்ம் கிராப்பிள் அகன்ஸ். தெரியல. இப்போ பாய் கூடயா? என்னடா ஒழுங்கா கூட வர தெரியல. என்னடா ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க.
ஏய் மனசாட்சி எல்லாம் ரெண்டு பேர் நிக்கறானுங்க. Glitch ஆயிருச்சா? Get your feet up on the turnbuckle. Push off and roll backwards. You can pin him like that. அவ சொல்றா காலை வச்சு அப்படியே மேலே எம்பு அப்பதான் பின் பண்ண முடியும். யார்? அப்ப என்னடா glitch ஆயிருச்சா? ரெண்டு பேர் நிக்கறானுங்க. ஏண்டா? ரெண்டு தடிப்பாடு நிக்கறானுங்க. It's all right. Yeah, you did good. You did good. Catch your breath. We'll get him next time, all right? You good? ரெண்டு யாரு? இவன் தான் இப்போ உட்காந்துட்டு இருந்தா அது மேலே ஏறி. ஆனா ரெண்டு பேரும் மூவ் ஆகுறானுங்க. இங்க நல்லா கத்துக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அங்க போகணும் போல இருக்கு. இங்கேயே நல்லா சொதப்புறான் அவன். யாருமே இல்லாத இடத்துல எங்க போயிடுறா ஏறி டவுண்ட் போட்டுட்டு இருக்கிற. ஏண்டா Guys, come here. We need to talk. Is it about your disgusting ring mat? Because I feel like it's making me itch all over. Hey! What was that for? For playing to an imaginary crowd. It cost you the match. Red, great job. Keep it up. Remind me why I show up here every day to get tortured? That's not torture if you're paying for it. Now, what I didn't tell you was that match was actually a tryout. For what? Is WWE coming to town? Not quite. It was a tryout for the local Winterfest that's coming up. The organizers asked me to put on a wrestling event. That's great. Who are we gonna face? I wouldn't mind a rematch against those two. Slow down. After what I just saw, only one of you was ready for their first official match. Sorry, man. You'll get your chance soon. Red's the one who's ready, not you, doughhead. What? When it comes to in-ring ability, Red's got you beat by a kilometer. Isn't that less than a mile? Oh, thanks for the conversion, Albert Asswipe. Bottom line, you're too focused on the entertainment side of things. Maybe you weren't focused enough on the entertainment side of things. Didn't you only appear in WWE like 3 times? 4, if you count the time I helped carry Macho Man to the ring on his fancy chair gimmick. You mean a sedan? No, it was a chair, not a car. 4 more times than you'll ever be. I'll make it there someday. It's on our list. Oh, yeah, and someday I'm gonna poop golden nuggets. Oh, no offense, Red. Whatever. You'll see. Congrats on getting your first match. You know I'll be there cheering you on. Thanks. I know. Speaking of cheering her on, since you like running your mouth so much, you can accompany her to the ring as a manager. That actually might be a better fit for you long term. A manager? That's not what I'm here for. You'll figure this out. I know it. Oh, one more thing. I need to know what to call you so they can advertise the event. That's easy. I'm sticking with Red. Kids started calling me that in high school because of my temper, but I'm gonna turn it into something positive. And what about you? Sticking with Denver? I don't know. Sounds too regional. And omelette. I know. How about Albert Asswipe? Nah. Carl Botch, on account of all the moves you botch? I like that one. How about I pay tribute to my wonderful trainer and call myself Riley Flash Jr.? Oh, that ain't happening. Do you have any other nicknames? Trey! No, don't listen to her. I kind of like that. And you can spell it T-R-E, so it's kind of like 3 in Spanish, as in getting a 3 count to win a match. Which probably won't happen very often for you, but you get it, right? Yeah, I get it. Great. Then Trey it is. Thanks a lot. No problem, Trey. And hey, I just realized we can cross something off our list. Come up with awesome wrestling names. Good. I don't know about the awesome part. நீ வந்து எதனால தோத்தேன்னா நீ இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணனால தான் இப்போ இந்த மேட்ச்சில் தோத்தேன்.
El Mojo Junior my career, Josh Jane my career. தெரியலையா? அண்ணா நல்லா தான் போகுது. ஏன்டா? Man, I'm freezing. What are the chances I can bring this out to the ring with me? 0. But you should be plenty warm out there with all the hot air you produce. Can't believe you didn't have a bigger career with zingers like that. Hi, sorry I'm late. I had to make like 7 connections to get here. Oh, hey, Peyton. No problem. I appreciate you doing me this favor. Peyton. Red and Trey, this is Peyton Royce. We met when she trained here in Calgary, and now she recently signed with NXT. So who am I facing tonight? And by the way, it's cold enough to freeze the tail off a brass kangaroo. Can I have this heater out there for my match? Oh, sure thing, Peyton. You'll actually be facing Red tonight in her first ever match. Wow. It's an honor. We actually watch you on NXT all the time. And at least when my friend Trey here isn't hogging the laptop and watching weird videos of who knows what. She's kidding. I told you to stay out of my browser history. Wait, did you say this is her first ever match? Yeah, Red's only been training for about 3 months, but don't take her lightly, she's really good. 3 months? It took me longer than that to get here. And what kind of stupid name is Red? If anything, with your lack of experience, you should call yourself Green. What? Anything she says with that accent is funny. After I'm done with you tonight, you'll understand why they call me Red. Because all that pretty white snow out there will be stained red with your blood. And then every time it snows, the children who are here tonight will be reminded of the carnage they saw and refuse to go outside. And after you spend weeks in the hospital and are finally able to drag your broken body onto the airplane back to Orlando, the pilot will be so terrified by the sight of your mangled face, he will lose control of the plane, sending it crashing down to the earth. Whoa. I think she got the point. You have major issues. What the heck was that? The old hothead Red comes out when she gets angry. We've been working on dialing it back. I like the intensity, but just focus that on your match, okay? And if you can take a break while you're painting the snow red with Peyton's blood, maybe stop and soak everything in. This is your first match after all, which is a big deal. It's on our list. Sorry. You're right, and I'm happy you'll be out there with me. I'm gonna go stretch. Should I tell anyone with kids to leave? Nah, she'll be fine. I hope. இதோட மேட்ச் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். ஏய் சூட்டுக்கு படுத்துட்டு இருக்கானா? ஏய் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ரா. எல்லோ ஹெல்த் கொண்டு வரல. என்னடா வெளிய நடக்குது?
வெளி ஸ்னோ பேஞ்சிட்டு இருக்கு, அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்குது. This can't be worse than last year's Wednesday. The good news is most of the victims of the wild moose attack have fully recovered. கீழே அவன் நின்றுருக்கான் பாரு. இப்போ இல்ல கிரவுண்ட்ல இருக்கும்போது பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. நம்ம எடுத்துட்டு வரா. சேர புடுங்கிட்டான். ரெட் பெல்ட் கொண்டு வரதா? அங்க பேசினதுக்கு We'd like to thank our local sponsors, Secondhand Tukes, Larry Zamboni Driving School, and of course, Riley Flash's Wrestling. நல்லா இருக்கு. Bring your tickets down to Riley's for a free picture of Mr. Flash himself after purchase of a commemorative frame for only $19.95. அதுக்கெல்லாம் ஈஸியா ஒரே வழி. With that temper on red, இன்னொரு டைம் I want to be in Peyton's shoes right now. Also, they don't look very warm. அதெல்லாம் நாங்க பழக்கப்பட்டது, அதெல்லாம் பண்றது இல்லைங்க. Perform a standing strike. Now Red looks to be in trouble. G'day, Peyton. Koalas are cute, but they have terrible personalities, kind of like you. And the Great Barrier Reef is more like the just okay Barrier Reef. And boomerangs are a sham. They never come back when you throw them. I really don't know that much else about Australia. Your chain of steakhouses is severely overrated. First இந்த மாதிரி தான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு தான வெச்சு. DDT. இப்போ என்ன பண்ணோம்? only signature finisher ஏதோ போட்டு தான் பண்ணோம். Peyton Roy is trained here in Calgary and is now an NXT superstar. You can watch her every week on the WWE Network, which recently turned 1 year old. Oh,